Итак, сейчас будем добивать все-таки Twin Mirror. Так сказать, новогодний стрим. Поехали. What are you thinking, Sam? You can't just leave Anna here alone. Блядь, серьезно? Не туда пошел? Ну ладно. If Declan arrives, he's gonna see the car. He'll know someone is here. Declan could be here already. I should be careful. Да ясен хуй, он уже тут, я думаю. Ну-ка, давайте посмотрим на ночной город, городочек, городок, так сказать. Так. Ну да, такой небольшой, спокойный. Типа Твин Пикса, блядь, если вы знаете, о чем я, да? Falling off is the least of my worries right now. Syringes, bottles. Basswood has been having a tough few years. Не понимаю этой хуйни, типа, блядь, ну житуха, типа, такая себе, там, типа, бедная. Ну, надо обязательно, блядь, в вену все хуйню разную колоть. Пиздец. Вот это выход из положения. Finally pull yourself out of your daze long enough to join me. I was worried about you. It won't happen again. I'm here. 100%. I hope so. I need you right now. So I guess this could be all of this madness coming to a close, Я right? очень надеюсь на это. Hopefully in the good way. Maybe we can bring Nick and Dennis some justice. I'm ready to see it end. We should get back to finding those files. Any luck yet? I can't find them anywhere. Did Dickie say where the dead drop was? He didn't. We'll have to keep looking for it. Did you already go through that side? I've been looking everywhere. So far, all I've found is a lot of gum under tables. Declan could be here any minute. Let's hurry it up. Окей. I don't see it. Burying it would be a lot of work for Dickie. The dead drop doesn't seem to be here. Too exposed. Ну, разумеется. This would be the classic choice, but no. Nothing. A precarious path out into the dark. Not a bad metaphor for my life right now. Rotten food. Probably too gross even for someone like Dickie. Nowhere to hide a USB stick here. Ага, вот она. Found it. You did? Let me see. With this? We'll be able to put Declan behind bars and clear your name. Come on. Ага, вот она. Hold it there, boss. Whoa. Declan. Now, you two just relax. We're here for the same reason. Now, all you have to do is give me what you found in that there lockbox. You... How could you look everyone in the eye and lie to them? You went to his wake?
You drank with his friends. Yeah, it was harder than you think. Tell me what happened with Nick. Why did you kill him? Same thing that happened to you. He saw an opening and jumped in it. He started asking questions, never actually thought he'd find answers. But he did. And then he kept playing with fire, so he got burned. So that's it. You killed him because he did his job. Don't start thinking I enjoyed doing it. It just had to be done. It was just the same as with that drunk fool Dennis. All I wanted was to see how much he knew and get him to keep his mouth shut. Turns out he knew more than he should have. It doesn't have to end the same way this time. There's always another option. Almost sounds like you wising up some, Higgs. Doesn't look like you're willing to take the same fall from 2 years ago. Fuck that common good shit, right? You're no different from the people you used to put in jail. How do you live with yourself, knowing what you sell is destroying people? Grow up, Sam. Anyone would do the same if they had the chance. Everybody's happy to shake my hand and say how grateful they are. But as soon as you turn around, they'll stab you in the back. Eventually, I realized that's how people are. The only thing left is to adapt. Help keep a lid on things. And if someone's got a profit, might as well be me. Nick and Dennis, that part wasn't supposed to happen. But here we are. And I'm done leaving behind loose ends. You asshole! Что-то он расслабился как-то странно. Она разрывала дистанцию несколько метров, он даже I have to не think and пернул. move fast. Stay one step ahead of Declan. If I make even a single mistake, there are no second chances this time. Опачки. He murdered Nick. He murdered Dennis, and he'll murder us. If I can predict his next moves, we might be able to get the upper hand. Who he is will tell me what he'll do. I could try going for his gun. Но это не то. Это не то. Это слишком очевидно было бы. Ну-ка. Throwing a rock at his head could disorient him. Блять. I could tackle Declan to get him off Anna. Muley, it's time to give Give it your all. Don't underestimate Declan. He's stronger than he looks. Anna's got maybe a couple of seconds tops. Before he overpowers her, You gotta find a way to stop him, Sam. he'll kill you both. Понятно. Ну, Деннис. Declan came to tie up loose ends that night. Asshole shot me with my own gun. There's a good chance he took it. Still has it on him. You need to watch out. You're no good to anyone dead. Take it from me. Какие еще есть варианты у нас? Выбрать камень или пистолет? Типа, вот это выбор, да? Пистолет тут, камень тут. Камень. Я выбираю камень. Как мне это сделать? Как мне это сделать? Ну. Ну.
выйти отсюда? Как мне выйти отсюда? Как? Да, блядь. Ну, вот. Камень. Ну, тихо, тихо, тихо. Throwing a rock at his head could disorient him. Давай. О! Правильно сделал. Declan can't see me. I have to use this to my advantage. I should strike him on his blind side and use the element of surprise. But that'll only work if I can predict what he'll do next. Think, Sam. Anna's safe for now. I need to keep it up. You know Declan's killed 2 people already. Put them in the dirt. But he kills for reasons, yeah? He Wants to destroy the evidence. И что Since это? your girlfriend has it. You better act fast, man. Ага. That man is a monster. And he'll Kill kill you you, and my little girl as soon as spit. but he ain't dumb. If he uses his service gun, It'd be traced back to him. and he's been covering his His tracks. track so far. Declan might continue going after Anna. Declan might attack me now. Declan might go for his gun. Не. If Declan goes after Anna, my best move is to strike from the right. Give me the evidence now. You want to get shot? Wait! Here, take it. Son of a bitch! If I don't do something, we're dead. But if I do the wrong thing, I have to stay focused, account for all the elements at play here. I'm doing well. I have to stay one step ahead of Declan, and we'll get him. I could rush him and try and take his gun out of the equation. Не. I could try calling for help. Нет. That ugly yellow phone is your best Best chance to call for help. That big jerk's not stupid. He'll Probably keep an eye on that phone. И что? You have to save Anna. We Dragged her into this mess. I dragged her Into this mess. If you can distract Declan,
Anna might have time Time to to get... get the gun. Keep his eyes on you, Sam. Ну тут ситуация такая, что, блядь, ты погибаешь, короче, Анна его убивает. Типа, блядь. Понимаете, в чем прикол? Ну, блядь, я не знаю, говно концовка, блядь. Вот в чем приколюх. Это говно полное, нахуй. Сами понимаете. Ага, вот. I could get behind cover. Ну опять, смотрите, видите, как уже получается? Все, пушка. Как сказать, вот, она на него уже направлена, видите? То есть, ну, дернуться, типа, да не успеет он, блядь. Понимаете, в чем прикол? Он не успеет. Если, ну все, тут просто нажать на курок, осталось ему маленькое микродвижение. И все. А ему нужно тут, по сути, метр, блядь, сократить. Это нереально. Вот. А толку-то, вот смотрите, вот он стоит вот тут вот. Что ему, броситься к телефону, и что дальше? Что будет? И что ты вообще не успеешь ничего сделать, понимаете, в чем прикол? Тем более назад еще разрываешь дистанцию, ни в коем случае. Вот. Спрятаться? Ну-ка. Ну давайте попробуем, короче, напасть. Я хуй знает. Спрятаться тоже такое, знаете. Я уже прятался туда, поэтому это не вариант. Давайте нападем. Нет. Пробуйте. Нет. Давай. If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun. Вот именно. Это я не знаю. It's definitely risky. Да это понятное дело. Ну, давайте попробуем еще подумать. Так. Ну. S, давайте. Так. Пробел, чтобы выполнить действие в реальном мире. Ну, бля, не. Типа... подождите, отпрыгнуть. Хотя... Ну, давайте, ладно, окей, давай. If I dodge, I'm safe for the moment, but what then? I'll lose sight of Declan and he might focus on Anna. Что толку с помощью? Что толку от этого? И что дальше? Going for the phone would bring Declan's focus onto me. Ну, But if the phone gets damaged, I might not be able to use it later. ладно, давайте так. Я хуй знаю. И что тут только толку от этого? Ты побежишь. Ну, побежал. No one's coming to help you. Ну. Drop your gun, Declan. Anna! Ее ранили. Ну да, видать, ранили. А как No. Как ее ранили, блядь? Okay, good. Stay with me. You have to stay with me. I'm fine. Don't worry. Anna, please. И что, серьезно?
бред какой-то, блядь. Как он успел выстрелить, если он стоял спиной, пушка у него в другую сторону, Carrie блядь. James at Пиздец. 1043 WVCK, the Basswood Sound. You heard the news today? The local cop who died in that fatal shooting last week is apparently the head of a small opioid ring right here in Basswood. Crazy. It's believed he used his position to bring in drugs from all over the county and that he murdered 2 people in an attempted cover-up. Good news, however, the journalist who was wounded while confronting the rogue cop was released from the hospital today. Выжила все-таки, значит, правильно. Ну там слишком явные подсказки от этих духов. Looks like I'm not the only one who's come to visit Anna. То есть от этих вот, как сказать, образов вот этих вот людей там умерших. Слишком явно такие подсказки, короче. Тут даже мои заслуги хуй да нихуя. Кнопку нажал только, блядь. Ну, даже отражение есть, смотрите, видите. Никакого RTX не надо, видите. Отражение есть. Не самые плохие, кстати. Они уезжают, наверное, да? Получается, съезжает, скорее всего, с дома. Sam, hold your horses. Anna's busy with the sheriff. You should probably give him a moment or two. Sure, Joe. How you been? How have I been? Son, I appreciate you being here for Anna, but you don't change what happened. No. My girl's hurt real bad. Why didn't you promise? Did you know you couldn't protect her? That was part of it, yes. I was afraid it was going to be dangerous. Next time, maybe find someone else's daughter to get shot. I didn't force Anna to come with me. She was there because she wanted to be. She was there because you started rocking the damn boat again. Go talk to my daughter before I change my mind and kick you out. Ну, опять же, странно, вместо того, чтобы стрелять в спину вот этому чуваку, да, нашему главному герою. Вот. Вкусности, угощения для Анны, гостей должны ее поддержать. So much stuff. Anna won't have to buy food for weeks. Да ладно. I guess it's their way of making her feel better. О, кстати, видите, куриные крылышки. Если вы понимаете, о чем я, да? Вы понимаете, да? То есть, ну вот смотрите, смотрите. Упс. И куриные крылышки. Упс. И куриные крылышки, да? Вы понимаете, да? Намек. Walter. Samuel, my boy. As I live and breathe. I kept meaning to call, but phones are so impersonal. How are you holding up? I'm actually doing pretty good. I feel like I'm finally in a place mentally. Finally me. You went through something terrible, but I'm glad you came out the other end. I've had a brush myself with the Maker here and there, and I would never call them fun. Not fun at all. Life-affirming, though, definitely. Even for those close to you. It leaves a mark. Now, 2 members of my family of heart are gone. One is wounded. It might be time for me to finally hang up my saddle. The Basswood Jungle has printed its last pages. It's making you think it's finally the right time to retire, huh? Believe me, it doesn't feel right one bit, but my flame has run its course. Without Nick, without Dennis. Can't run a paper by yourself. Nor would I want to. Well, I've taken up enough of your time. I'll leave you to the other guests. Drop me a line sometime. Drop me a line. Хорошо, старик. Напишу.
yellow pad ones? You can get them later. You need to say hello to the guests who just arrived. The yellow ones were Dad's favorites. I wanted to start using them. They've got to be here somewhere. Just Joan give me Waldron. a minute. Don't make me say it again. Fine. I guess it doesn't really matter. Careful, Muley. She's in one of her moods. I'm sorry you had to see that. It was hard before, but now she's completely shut me out. It's not surprising, given what happened. This town is no place for a teenager. Kathy, now is the time to get out of Basswood. You don't understand. It's not that easy to leave. You've always managed to get Joan to talk to you. Any advice? You can't keep blaming her for everything. You also have to work on your own issues. What? Who are you to say that to me? You don't know the first thing about me. I know Joan feels you don't listen to her. She told me last week she was about to leave for her aunt's. She even told me about your pills, Kathy. She did. And you didn't think to come warn me? This shows how much you really care about her. Anyway, I was going to take some time off work, get myself together. After everything that's happened, I figured it's time I got a hold of things. I didn't need you to tell me that. Take care of yourself, Sam. And you make sure to push yourself. Get some fresh air. Don't let these doctors keep you cooped up for too long now. Oh, Sam, you're finally here. I was looking for you. У нее под носом, блядь, пидорас Now, I наркотики know you've подавал. been through hell and back. I know that. If there's anything the Basswood Police Department can do for you, or even just little old me, you give me a holler, all right? For now, well, I got some good news for you for once. We found Declan's fingerprints on Dennis's gun. And since your testimony and Anna's corroborate Dickie's statement, no charges are going to be filed against you or Anna. It's clear self-defense. Still hard to believe a man I trusted was running a drug ring. Here. Ты старая слепая пизда. Нет, 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 нет. You and the Basswood police have a lot to answer for. A lot. We do. Declan pulled the wool over all of our eyes. All I can say is, we're all just people. Ain't no such thing as the Basswood police. Just people entrusted with power. And Declan, as terrible as it seems he was not always a bad person. My sin is failing to see the man he became, rather than the one he once was. You were his commanding officer. You're the only one who could have stopped him. You're entitled to your opinion. Everyone is. No, I do my best. Well, I'd love to stay, but I'm afraid duty calls. Look after yourself, Sam. Ну, Деклан пару вещей хороших So I сказал. guess you always do, huh? Деклан пару вещей хороших сказал, таких интересных мыслей, правдивых, да. Да. Hey, Bug. Hey, Muley. How are you holding up? Fine, I guess. Well, at least that's what most people want me to say when they ask. Come on, Bug. I want to know how you feel. How you really feel. I guess better today than yesterday? Maybe. I still miss Dad. But finding out what happened to him, I don't know, makes me feel a bit better. It's not bad, but it makes me feel better, right? No, it's not bad. I feel the same way. Hey, Muley. Are you staying around this time? I can't stay, Bug. Oh. I talked to your mom. She's gonna try to do better by you. It won't be easy, but I know you can be strong.
You have to try to work with her. She's still your mom. I'll try. I'm gonna miss you, Muley. I'll really miss you. Me too, Bug. I need to find Anna. Call me whenever you want to. Deal? Yeah. Deal. We have nothing more to say to each other. Don't waste all your time with me. My daughter will want to see you. Самолетик уже тут. Был на пеньке, стал тут. Ну а где он, ёбаный? Прям на беседку пошла. So, So, I wasn't sure you'd show up at all. I meant to get here before, but... You look better? Better than last week, I guess, but that's setting a low bar. It could have been even worse if you hadn't... You saved my life. There was a lot of life-saving on both sides. You did some yourself. I did, didn't I? I'm a hero. We're both heroes. I mean, I guess. I still outrank you, though. You didn't get shot. What's wrong? I wish we'd gotten those files. The guy who was behind it all broke his neck trying to kill us. Case closed. Нет, нет. There's still something missing. Something eating at me. Real mysteries don't wrap up in nice little bows. Maybe. Just for once, turn your brain off. So what are you gonna do next with your unshot and healthy body? Я думаю, там у этой баба замешана полицейская, короче. I'll finish up Nick's article. It's the least I can do for him. It's the least we can do. We'll finish the article together. Uh-huh. I should go. I had a feeling you would say that. You stay out of trouble, Sam Higgs. And maybe don't wait so long to darken my doorstep again. I guess we'll just have to see, won't we? Так. Давайте почитаем, что там у меня есть. Одну хуйню я проебал, где-то видали, а уже конец игры.
уйти. Окей. Все, уезжаем из, как это сказать, родной гавани, так сказать. Mr. Higgs, not surprised to see you here. I'm a little surprised to see Это you. он, глава. Just giving my well wishes to Miss Miller. You did the right thing rooting out that ruffian. The town is better for it. Right or wrong, it doesn't feel good. People got hurt. That may be true. Still, what you did helped everyone. Really bolstered the common good. Be proud. Это он. Он сейчас вспомнит, как тот чувак выходил с каким-то пакетом, блядь, из магазина и столкнулся с ним. Смотрите. Хотя, сейчас посмотрим. Но мне кажется, это он. Common good. I've heard that before. Good. Common good shit. Common good shit, right? I know what she'll say. Calm down. Think of the common good. Don't understand. It's not that easy to leave. Да. Да. Аптека это Kathy, это did she need прикрытие. a supplier? Вот, видите, коробка какая у него. Конечно. Something's missing. How did Declan know I was meeting Dennis? Messed up Dennis pretty good last night. Go check on Joan. Who overheard me and Dennis talking? Who told Declan? Your barroom brawl. I'd be best to prevent you from following that other man outside. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. Nick suspected a drug ring flourished after the mine closed. I was afraid you'd end up like your friend. Good. Ну, короче, кто не разгадал эту Young хуйню, man, плохо. is everything all right? You're a sociopath. A monster. What? Young man, I know you've been under a lot of strain lately. Nick never put it together. He was too close. It was you. What exactly are you trying to say? It wasn't enough to be a pill mill like every other two-bit pharmacy. You've been skimming. Extra boxes lost, records forged, ending up with Declan. Now, that is a very serious accusation. The kind that, without proof, would never hold up. А вы знаете, тут в чем прикол? Кэти засыт. Вот, она тем более на этой хуйне сидит, она может засать спокойно. И Дики тоже ссыкун. Вот. Я выберу вот это. The court of public opinion doesn't need documentation or a trail of evidence.
3 people are dead. Their trails all lead back to you. You seem to have me confused for a criminal mastermind. I'm just a small-town businessman. I go where there's opportunity. And I've helped this town. I've created jobs. I've invested. I never forced anyone to do anything. I've only given people what they wanted. What they needed. I was here. I rolled up my sleeves and I got to work. Where were you? There are 3 dead people at your feet and 1 person badly injured. Don't pretend anything excuses that. I'm not asking for you to explain. I just wanted you to know. I wanted to look you in the eye before I brought your whole world down. Joe, Kathy, Joan. Don't you threaten them. I would never, but you do. Why do you think Nick never wrote his article? Never went to the police? Kathy was always in the way. You used Kathy as a shield. Come now, you knew him. You think he was so easily misguided? A little girl's future and a girlfriend with an aging father both cost money. People always find ways to get what they want. The question is, who profits? Criminals? Mobsters? Lowlifes? Take out the middleman and a worse one slides in. Nick understood as much. He wasn't like that. You didn't know. Как раз таки он таким и был. He was going to bury the story. Да. Да, у него было бабок дохуя, типа, ну, этот конверт с деньгами, короче. Вот поэтому он решил замять дело. Nick is dead. What he did or didn't do at the end doesn't make a difference now. That's true. What Nick did is irrelevant. What matters is what you'll be doing. If you drop this misguided effort to accuse a kindly old man of heinous acts, I promise Kathy, Joe, and Joan will want for nothing. However, if you follow through with this foolishness, I only doubt I'd spend even a single day behind bars. I'm old. I have money and lawyers, and when I speak, people listen. But what of Nick, who took bribes, buried the truth? What will his daughter think when I have no choice but to reveal he is just another dirty reporter? And let's not forget poor Kathy, who worked directly for me. It would at least cost her her job. Isn't being a single parent hard enough? Don't throw their lives away, Sam. Один аргумент у него хуёвый. Learn from your mistakes. Один аргумент у него очень хуёвый. Почему? Потому что, ну, раскроешь ты правду о ее отце. Типа, он там раскопал эту всю фигню, но за деньги, типа, скрыл эту правду. Не стал ее, ну, рассказывать, да? Типа, и что? И что? Это ничего это не повредит семье вообще никак, блядь, в моем понимании. You can do whatever you want. I'm gonna finish what Nick started. Maybe you'll go to jail, maybe not. But people will know what you did. And they'll all know the common good never factored in. You did it all for yourself. And I'll make sure the life you've built burns for it. А я бы так не сделал. На самом деле, в открытое противостояние я бы тихо развернулся, после того, как я бы понял, что это он. Я бы тихо... Well, folks, I hope you've got your seatbelts on, because we've got one nasty story coming up. 2 years ago, West Virginia, a small-minded town loses its mind. Income plummets, unemployment skyrockets. The stage is set for an unscrupulous pharmacist to roll into town.
2 years later, over 1 million pills were shipped to the small West Virginia town of Basswood. Many sold right here on our streets. The article by journalist Samuel Higgs goes on. Information brought to light in this article led to the investigation of Hugh Kirkland, a seemingly respectable senior, who turned out to be the mastermind behind this pill mill scheme. The Basswood Police Department is now under investigation. How the small town of Basswood can recover from such a blow is anyone's guess. All right, time to kick up your feet. Читалось заранее, короче, я не знаю. То есть я могу с полной уверенностью со своей стороны сказать, что я предугадал эту игру насквозь, по факту. Вот. Такие вот дела. В целом я поставлю, знаете, ну, как вам сказать, как игра, она вот именно геймплейная, она, ну, не очень, потому что ты ходишь, там что-то там подошел к одной, значит, там вещи, вот, с одной точки в другую точку, там что-то почитал, что-то там послушал, там геймплей, это типа как квест такой, знаете, я небольшой фанат квестов, я к ним прохладненько отношусь, но ничего против не имею, но, знаете, не мое, как бы, ну, как-то что не мое, как бы, я очень редко в них играю, вот последний квест я проходил, я даже не знаю, когда, может, лет 8 назад, 7-8 лет назад, что-то такое, возможно, то есть очень давно. Вот, правда, там Сибирь какая-нибудь, знаете, вот это вот, правда, там Мист, такие вот разные там квесты эти все. Вот, что еще такого сказать? Ну, геймплейно, ну, это просто тупо кинцо. Это просто кинцо, и ты нажимаешь буквально, как это сказать, нажимаешь пару кнопок,
да, ходишь, слушаешь диалоги, выбираешь варианты ответа, как бы стандартная, вот, ну, ничего плохого, опять же, не могу в этом здесь сказать, как бы стандартное кинцо, вот, знаете, Heavy Rain какой-то там, только квиктайм ивентов здесь нету, единственная что разница, короче, то есть, ну, геймплей, он как бы не вдохновляет, особенно вот эту тупость мне очень не понравилась, кстати, как в финале, ну не в финале, я вру, на протяжении вот этой вот херни, там чертоги разума, вот эти вот какие-то походы туда, что-то там нажми, он, не он, какие-то там чуваки там сидят, вот что-то выбери там из трех, там что-то, короче, ну такое себе. Загадки, в принципе, адекватные, нормальные, там, например, сумку эту открыть, например, да, вот это вот все, там, нормально сделано. Вот, ну в целом, знаете, вот, я бы поставил бы этой игрушке, может быть, 6, да, вот, может быть, я бы 6 поставил, но, знаете, я поставил Киберпанку 7, понимаете, а это и Киберпанк, это все-таки большая разница, я бы даже сказал, огромная, вот. У меня к Киберпанку миллиард претензий, на самом деле, поэтому оценка такая, ну, скромная, назовем так, вот. Ни в коем случае не низкая, 7, это не низкая оценка, а скромная. Видите, я уже винца выпил, Новый год, как меня уже не то, что там подразвезло, я когда, допустим, какую-нибудь там выпью, там, ну, вино, там, шампанское, что-то, знаете, меня прям в сон клонит, короче, пиздец, я там вырубаюсь нахрен, то есть я не то чтобы пьяный, а вот я просто, мне спать хочется, вот. Это для меня как снотворное, если честно, любой алкоголь абсолютно, я вот выпиваю и сплю прям крепко-крепко, короче, после этого. Я бы не сказал, что пьяный. И к чему это говорю? То есть, ну, Киберпанку 7, а этой штуке 6 ставить, извините, там, да, там миллиард проблем, я еще раз повторюсь, в Киберпанке, но это все равно несопоставимые игры по бюджету, по масштабу, по всем параметрам, по сути. Как бы, понимаете, я просто этой игре я не могу поставить 6, потому что 1 балл между Киберпанком, это как бы слишком, как бы, ну, очень мало, понимаете? А игры несопоставимы никак вообще, абсолютно. Я понимаю, что может быть, типа, как, знаете, как это сказать, нельзя ориентироваться, возможно, нельзя ориентироваться на другие оценки других игр, как бы, но я вот, например, беру это в расчет, потому что, извините меня, когда-то там, допустим, вот на эту игру потрачено, к примеру, я не знаю, сколько на нее потрачено, к примеру, $2 миллиона, да, 3, пусть будет 3 миллиона, окей, $3 миллиона потрачено. Это без учета того, что там рекламы практически не было этой игры, я ее практически не видел, я там ролик какой-то поступительный видел, как он там называется, ну, трейлер, короче, этой игры, да, и все, получается. А Киберпанк, он, блядь, вообще везде, YouTube, любые интернет-ресурсы, сайты там, ВКонтакте, хуяньте, Facebook, блядь, YouTube, Twitter, блядь, все завалено было, там, блядь, Лондон, Париж, Нью-Йорк, завален рекламой, там все там везде, там, блядь, плакаты огромные, вот, знаете, вот эти вот огромные мониторы, не мониторы, как называть, вот эти вот, экраны, да, вот эти вот, на уличной рекламы, вот это, столько было влито, десятки миллионов долларов на рекламу, блядь, вот именно Cyberpunk, то есть, ну, это вообще, блядь, несовместимо, а здесь этого нихуя не было, это такой нишевый, дешевый продукт, короче, получается, реально, там, 2-3 миллиона долларов он стоит, короче, понимаете, прям видно, что он такой, как бюджетный, он реально очень бюджетный проект, короче, это видно в графике, это видно в локациях, это видно по хронометражу, там вот 6 часов эта игра проходится, понимаете, вот, Киберпанк, например, у меня занял 120 часов прохождения, 120 часов, здесь 6 часов, но это вообще, это небо и земля, ребята, это, понимаете, поэтому я не могу этой игре поставить 6, хотя, в принципе, я бы поставил ее, вот, а так, в принципе, вот 5, это играбельно, это как бы можно спокойно вставить, потратить там пару вечеров, там, по 3 часа, можно там 3 вечера потратить, по 2 часа, там, лайтсовенько, так, знаете, не спеша, растянуть немножко удовольствие, там 3 вечера по 2 часа потратить и пройти эту игру, много не займет, ты прошел, галочку поставил, все, там, получил какой-то определенный уровень удовольствия, там, да, как бы игрушка неплохая, вот, и как бы удалил ее с спокойной душой. То есть вот такой вот подход, как бы, то, что я ставлю 5, это как бы, ну, это вот так вот, как бы, это не есть, это как бы, знаете, она зависла между, как бы,
бы, ну не рыба, не мясо, типа, понимаете, то есть она зависла между просто неплохой игрой и типа уже такой плохой, скажем так. 5, короче, моя итоговая оценка это 5 из 10 вот, по этой игре. То есть актеры, оно, знаете, слышно, ну, скажем так, ну, может быть, не то чтобы прям нет, любители какие-то, да, но слабые актеры, вот, озвучки, кто это все делал, очень слабые, вот, мне не понравилось. Тем более, это оригинальная озвучка английская, то есть, ну, взяли каких-то там нонеймов за 3 копейки. Мне это не понравилось, я честно скажу. Слабая озвучка, например, да. Невыразительные актеры то ли не умеют, то ли не стараются, непонятно, короче, вот. Анимация очень плохая в игре, кстати, лицевая, та же самая, да, вот. Ну и в целом даже само передвижение даже по миру тоже какое-то, знаете, очень дешевое. То есть они не вкладывались в анимацию, там, во всю эту хуйню, там, motion capture, вот этого всего не было. Потому что игрушка реально очень дешевая по меркам игропрома. Как бы я не жалею, что я ее прошел, как бы нормально. Можно 2-3 вечера на нее как бы потратить по паре-тройке часов. Короче, вот. Ну, как итог, еще раз повторюсь, там, да, вот 5 из 10. 5 из 10. Поиграть можно. Вот. За этим, короче, откланиваюсь. Вот. Увидимся в других играх. Я тут еще парочку там, других скачал, короче, Long Dark там и так далее. Ну, stay tuned, оставайтесь на связи.